Kana ukangoerekana waisa pfungwa dzako Mwari achisipo, unondibata zvakanaka. Unondibata. Zviri kunzi muri vekusafunga sei? Makatanga nomweya. Kureva kuti kusafunga ndokwakusakisai kuti muchisiya mweya. Kureva kuti pamainzi muri kufunga vanofunga. Taiona kufunga kwenyu nekuramba muina mweya. Kureva kuti there are certain spiritual experiences that can be maintained by your level of reasoning. Ndiri kunzwika here panapa, andisida kumhanya. Unoziva kuti kune umwari hunogona kugara pauri kana kubva nekuda kwemafungiro ako nemaitiro ako. Saka munhu anonzi anorizina, munhu anogona kusustaina a certain walk with the spirit. Hamuna kundibata panapa. Saka pari kunzi muri vekusafunga sei? Makatanga nemweya, zvino maakupedzera munyama. Kureva kuti pane udofo huri kuratidzwa ipapapa kuti zviri kunzi nemunyori, kana wakanga uchinyatsokufunga zvakanaka-naka, kana dzainyatsokudzonzerana zvakanaka-naka pasina imwe iri kukakata imwe, waifanira kuti pawakatangira nomweya waipedza nomweya. Dai dzese pfungwa dzako dzanga dziri panzvimbo, waifanira kuti pawakatanga nemweya upedze nechi? Nemweya. Zvino kusafunga kwako kuri pakuti watanga nemweya, waakushida kuti nyaya yacho ichiperera munyama. Listen to me, people of God, before I go any further. And before I start confusing some of you. Do you know that your experiences with God, are cut short simply by you not being conscious? Unoziva ukatanga kufamba naMwari usingaite pay attention to the walk with God, to that experience of walking with God, in no time you are going to cut that experience. You cannot be conscious, you cannot engage your mind, and your mind is fully aware that we have a certain presence and it is the presence of God, and your mind would not want to keep that experience. Saka Apostle Paul kuti muri vekusafunga sei? Kureva kuti it was so open that you started with the spirit. It didn't require a spiritual eye for us to know that you have started with the what? The spirit. Zvazvisingade kuti pange pane muprofita anoti uyu ari kufamba namweya. Zvaioneka panyama kuti munhu ari kufamba nemweya uyu. Ndobva zvachionekwa futi kuti hamuchafambi nemweya, masiya mweya makuda kunoipedzisa panyama. Vakanga vachiona ndokubva vadzungudza musoro vakati, iwe kusafunga uku kwasiponzwa neiko pamusoro peupenyu hwako? I used to wonder why certain prayers are not answered. And I then realized that it's not like God doesn't enjoy answering prayers. It is simply because we start in the spirit and we end in the flesh. Even in our prayer walk. Ona brother panapa vaka petanisa bhachi vachirova ndimi dzinopisa. Ukazovaona zvinhu zvavainamatira, achinamata kuti baba nezera Jesu ndinamata Rebekata yandedeke sister Teresa ndochata nawo chete ndoita sei. Ukazonovaona va mumagumbezi varambwa, unoshaya kuziva kuti imi haina kutanga muprayeri. Ko yakuperera mugumbezi sei?
sei brother vari kutoratidza kuti ndopapera life yavo zvinhu hazvichafambi? Inyaya yekuti vakatanga nomweya, zvino vaakupedzera pai? Munyama. Saka zviri kunzi muri vekusafunga seiko. In other words, Bible riri kuti makapusa, munotanga muchifamba nemweya, munotanga muchinamatira nyaya dzenyu. Father, I pray for a promotion. Father, I pray for a marriage. Father, I pray for healing. Yozongoperera pakuti kana Mwari musingade, it's okay, I don't care. Saka Apostle Paul ari kuti muri vekusafunga seiko. It was so clear that you had begun with the Spirit. Pamakapinda pama 40 days maitotiratidza kuti makatanga nemweya. Pamaienda kuminamato maitiratidza kuti makatanga nomweya. Pamaimuka muchiverenga shoko nguva nenguva maitiratidza kuti makatanga nemweya. Pamakamira makabatirira pazviprofita maitotiratidza kuti makatanga nemweya. Saka chicha zvokuitisai kuti muperere munyama. Ndo pari kunzi kusafunga. 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 Vana mwarege ndikubetserei panapa, ndo chinhu chandafambira panapa chandatumirwa naShe kuti nditaure pamusoro pacho nhasi. Unoziziva here kuti if your mind is absent from the walk, even if your body is still in the pathway of walking with God, not longer from now, in a short time, you would have stopped walking with God. Let me reintroduce to you what walking with God is. Walking with God is consciousness. Consciousness of His presence. Famba nani? Na Mwari. Hatisi kutaura pamusoro pekuti tiri kutaura pamusoro pekuti pfungwa dzako dzinofana kuva part of the journey. Unoziziva here kuti Mwari anoporesa? Pe example nzwisisa. Munoziva kuti panapa rufu ikatanga kudonha ikongreti tanga kudonha panapa. Ndikamhanya ndikatora maiki ndikati kana ndisina kutizawo but tomboti handautiza. Ndikamhanya ndikatora maiki ndikati, that says the Lord, stand where you are. Unoziziva here kuti chaunoresponda to before I even finish zvandiri kutaura panapa, chaunoresponda to zvinhu zvawakadzidziswa pamusoro pekuwirwa neconcrete. Do you know that every time when we get into prayer is a competition of two things: what you have been taught and what you know, and the voice of God. Prayer is a competition. You are competing with what you have been taught and what you know. Saka paunofugama uchinamata kuti Baba nezera Jesu ndonamatira mari yechikwereti. Baba nezera Jesu, my stella is on my neck, Jehovah. Baba nezera Jesu, dai mapindira muratidze simba renyu, munyadzise vavengi vese vekumusha kwedu kushurukwi kokwe Jehovah, vanyadzisei varatidzei kuti kudenga muriko, muri Mwari. Baba zviratidzei zvitase pese pauri kunamata apa uri kuita compete with what you have been told pamusoro pezvikwereti zvisingabhadharwa. Uri kukombita nezwi riri kukudza kuti uchadirwa mvura inopisa, uchafurayiwa, vanokusungisa. Saka pauri kunamata Baba nyadzisa vavengi, kune voice riri kuti wakatopfugama zvako panzvimbo chekunokwereta mari kuti uzere chikwereti. Tinchini munarungidzwa vana veni. Saka chino occupy our lives most of the times
It is what we have been taught. Results ezvinhu zvatinoenjoya, results ezvinhu zvatakadzidziswa. Saka nekuti atifungi musiyano wekufamba nemweya nepanyama, zvoreva kuti hatina kudzidziswa pamusoro pamweya. Ndine munhu ari kunetswa here panapa ine? Ndiri kutaura nemunhu here panapa? Nekuti hatigoni kufunga musiyano wekufamba namweya nekufamba munyama, zvinoreva kuti hatina kudzidziswani mweya. Nekuti hatina kudzidziswa mweya, every time we come and declare what the Spirit of God is saying, it is always light-weighted in your life. And ndinoda kuti Mwari andibatsire. Handiti prophet, rendi yangu yaJuu. Ndakatonzi musi wa31 ndikasabhadhara robuditsa zvinhu zvangu panze. Ndikati ngatipinde muprayer. Ndiri kutokudza chokwadi chiripo ndechekuti ndiye ndapinda ndega bai. Nekuti munhu anenge achitoti profeti vari kutoti ngatipinde muprayer. Ndikuudza kuti musi wa30 panzvimbo chekuti vandirifeye kune masanza avo vandikweretese ndozovadzosera. Chinosakisa kuti unzwe kuti kupinda muprayer is a waste of time. It is simply because of what you have been taught concerning your situation against what you have been taught about God. Every outcome you get in life, whether prayer is involved or not, you are going to get what you have been taught and what you have mastered. Ukauzwa kuti ukajamba apa unofa, chero zvikanzi uku kwane moto, ungatoda kudzidza kuti moto uyu ndo uku ndiri kutofa, uku neitoziva ndiri kutonofa. Saka unoweya kuti alright, chii chiri nani kuti ndimhanye pakati pemoto ndine speed pana kuti ndingojamba ndifeka 1. Asi tikakudzidzisa kuti ukajamba neuku haufi, moto ukauya haufungi pamusoro pezvemoto, unofunga nezvawakaudzwa pamusoro penzvimbo inoyi. Ndakanzi ndikajamba handifi. Tikakuudza isusu kuti Mwari anogona, Mwari anoita sei? Kugona kwaMwari kuri dependent on whether your spirit captured it when you were taught about it. Aundibata. Ndiri kumanya rini. Kugona kwaMwari kuri dependent on whether your spirit captured it when you were taught about it. So whatever God is going to do in your life, He will perform according to the knowledge you have about Him. Ndine munhu ari kunizwa here panapa inini? Can ndikupe scripture? 2 Corinthians chapter number 10 verse 4. 2 Corinthians chapter number 10 verse 4. Okay, for the weapons of our warfare are not human weapons, but are made powerful by God for tearing down strongholds. We tear down arguments and every arrogant obstacle that is raised up against the knowledge of God. Against the knowledge of who? The knowledge of who? Against the knowledge of who? Do you know that there are thoughts that can sit above the knowledge of God? Ine munhu ari kunetswa here panapa ine? Saka wana nyaya shumamirira yakati musoro wemunhu kauyu, musoro wei ushu tomboti ndiwo. Pane munhu ane musoro wakadai, ndingoti tomboti ndiyani. Kana uchiziva munhu ane musoro wakadai hamino zvako zvekwako, tomboti ichine malaini chakanaka, tomboti musoro wemunhu uyu. Structure yamusoro wemunhu uyu, zviri mupfungwa dzake zvine malevels. Zviri mupfungwa dzake zvine chi? Zvine malevels. Kune level yepasi, kune level yepakati, kune level yepamusoro. Saka Bhaibheri riri kuti kune mathoughts
kune mifungo ine tsika yekuda kuenda pamusoro peruzivo rwaMwari. Manibatsira vana vaine. Now, chinotadzisa kuti zvinhu zviitike mulife mako malevels awakaisa the knowledge of God. Chinotadzisa kuti zvinhu zviitike mulife mako ndepa level rawakaisa Mwari mupfungwa dzako. Ndosaka uchinzwa kuti kune varume vanopfeka sutu vouya kuzoramba basa raitwa naMwari pamberi pevanhu, asi ukateerera pavhangeri yake unoshaya kunyatsokuziva kuti saka paari kurasika pacho ndepapi. Anokudziva kuti we don't believe in miracles. Ndezvepa TV zviya TV ine magetsi. Handizvozvo? Jesus loves you. He died for you. Uchanzonzwisa kuti right, saka chiri kunetsa, chiri kunyatsokunetsa chiko. Not believing in miracles. Chiri kuitika. No, it's a problem iri mupfungwa dzemunhu iri kuratidzwa pamberi pesangano. Saka hands to the pulling down of the things that exalt themselves above the knowledge of God. If there is anything that is above the knowledge of God, do not ever think kuti chinhu ichocho chachikunda mu prayer room. Ndikutaura nawo here bana. Uri kunamatira zvinhu zvakatodhifita Mwari kudhara mupfungwa dzako. Coronavirus taingoziva kuti hakuna chirwere chisingarapiki. Asi munoziva kuti kusarapika kwacho kwakava papi? Kusarapika kwacho kwakava pasystem yakanga yaimproviswa naSatani. Yekuti nemachechi ngaatovharwa. Nemachechi ngaatoita sei? Ngataurezve. Nemachechi ngaatoita sei? Ngaavharwe. Nemachechi ngaatovharwa. Machechi paakavhurwa ndobva vatanga kunyora kuti zvadzoka zvemaprofeti zviya mamuri kupipa coronavirus palockdown. Ground system yaSatani yakanga iri yekumeka sure kuti akanga achiita rearrange your thoughts. It was not about the lockdown, it was after the lockdown. Izvezvizvi inogona kutoita nyaya inokakwa nharo kubva masikati kusvika manheru. Kumana tingataure zvedu zvimwe but corona hairapike wena ukasvika waiti Jesu anoirapa unorohwa. Unorohwa nekuti vanokubvunza kuti mamuri kupi palockdown. Kuri kunzi lockdown yakainitiatwa nechechi kuti chechi yakasumudza ruoko ikati vakomana tinofa tivharei. Lockdown yakaimpozwa. Satan achiita rearrange the structures of your thoughts. Mai mwana mukanyatsokurohwa nababa D kumba uko kako. Ndikauya ndikakudza kuti Ishe vanodzikinura. Unosara uchifunga musoro mako kuti vanonyatsokuziva baba D here Ishe. Baba Ishe vanonyatsokuziva baba. There are certain afflictions that are sent towards you to change the levels of God in your life. Saka ukanzwa makunzi muri vekusafunga seiko munhu ari kufunga in levels. There are things that can be exalted above God in your life. Ndakati ndakagara last week ndiri mumba ndobva Ishe vandiratidza